তো আজকে আমরা এসপি 125 যে হোন্ডা ওল্ড মডেলের যে মডেলগুলো বেরিয়েছিল, তো সেগুলোতে টায়ারে আসতো তোমাদের 80, 118। তো চাকাটা সাইজে ছোট লাগতো, তো আমরা এটাতে ওভার সাইজ টায়ার ফিটিং করে দেবো। এখন নিউ মডেলের যে গাড়িগুলোতে আসছে টায়ার, দেখতে পাচ্ছ মাপটা 180, 18। তো চলো আমরা টায়ারটাকে ফিটিং করব। তো গাড়িতে আমরা টায়ারটা লাগিয়ে দিয়েছি, দেখো কত ফিটিং হয়ে গেছে। তো তোমাদের পুরাতন ওল্ড মডেল এসপি 125-এর টায়ার এইভাবে লাগাতে পারো, অসুবিধা নেই, ফিটিং হয়ে যাবে।